চিত্ত স্যার যে প্রশ্নটা করছে অ্যাকচুয়ালি আলট্রাসোনোগ্রাফি রাতে করতে পারলে আরো ভালো হতো। না, সার্জারিতে যখন পেশেন্ট আসে তখন আমরা দুটো জিনিস খুব গুরুত্ব দেই। একটা হলো যে চিন্তা করা হয় অ্যাকিউট অ্যাবডোমেন। অ্যাকিউট অ্যাবডোমেনে দুটো জিনিস খুব বেশি আমরা চিন্তা করি, একটা হলো আলট্রাসোনোগ্রাফি, একটা হলো প্লেন এক্সরে অ্যাবডোমেন ইনডিরেক্ট পশ্চাৎ। It's quite a যে বাইরেগুলো একটু অল্প স্পেসিফাই করবো, ডান দিকে ব্যথা না বাম দিকে ব্যথা না মিড অ্যাবডোমেনে ব্যথা, কোন দিকে ব্যথা? ডান দিকে ব্যথা হলে আমরা একদম চিন্তা করি, বাম দিকে ব্যথা হলে আমরা একদম চিন্তা করি। আর আমার একটু কোশ্চেন, যেহেতু এটা ভর্তি হচ্ছে সার্জারি ডিপার্টমেন্টে, সার্জারি ডিপার্টমেন্টে আমার কোশ্চেন যে আমরা যদি একটা বাইরেগুলো পেন নিয়ে আসে এবং বমি করে, হ্যাঁ, তার জ্বর আছে না জ্বর নাই, ডাক্তার হিস্ট্রি জ্বর আছে না, তো যেহেতু এটা সার্জারিতে ভর্তি হচ্ছে, তুমি তো প্রথম চিন্তা করো যে অ্যাকুট অ্যাপেন্ডিসাইটিস নাকি এটা ইউটিআই, তাই চিন্তা করি না আমরা আমাদের যদি ভর্তি হয়ে যাবে ভাইরাসগুলো ক্রিয়েট। Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I'm Dr. Shima Ami, currently posted in Department of Obstetric and Gynecology. Honorable Chairperson, respected Principal Sir, Director Sir, Vice Principal Sir, my all professors, my senior and junior colleagues, and my beloved interns. I welcome you all to today's weekly meeting, which is organized by the Department of Obstetric and Gynecology. Today our topic is about ruptured scar ectopic pregnancy. Our chairperson is Dr. Sheila Singh, Professor and Head of the Department of Obstetric and Gynecology. Our speaker is Dr. Marzia, Registrar Obstetric and Gynecology. Now I am requesting Chairperson Madam to come up to the dais and conduct the rest of the session. Thank you all. Thank you, my beloved intern, Dr. Shima, for his good anchoring. A very good sunny winter morning. I welcome you all to enjoy our today's clinical meeting on not very uncommon nowadays. Clinical meeting on ruptured ectopic pregnancy. And it will be presented by Dr. Marzia Akhan. Now I am inviting Dr. Marzia to deliver her presentation. Dr. Marzia is working here since 2008. She joined here as an indoor medical officer. Then she worked as assistant registrar. Now she is working as a registrar in our department. Dr. Marzia. Assalamu alaikum. I am Dr. Marzia Akhan, Registrar, Gynae and Obstetric Departments. Thank you, Madam, for giving me the opportunity to present the presentation. Welcome all of you to our clinical meeting. With the permission of Chair, I would like to present my presentation. Particulars of the patient. Mrs. Shathi Akhtar, 24 years, Muslim housewife, hailing from Joina Bazar, Sripur, got admitted in this hospital on 23rd January 2024 at 1:30 a.m. and examined the patient on same day. Presenting complaints: severe lower abdominal pain for 8 hours, vomiting for 2 times 3 hours back. History of present illness. According to the statement of the patient, she was quite ill 8 hours back. Then she suddenly developed severe lower abdominal pain for 8 hours, which was sudden, agonizing, colicky in nature, non-radiating. Vomiting for 2 times 3 hours back, which was small in amount, waterless and non-bilious. With these complaints, she was admitted to surgery ward, where immediately after admission,
pregnancy test was done, which was negative. On the next morning, ultrasonogram of whole abdomen was done. Thereafter, she referred to OB-GYN department at 12:45 p.m. She was immunized against tetanus. Her bowel and bladder habit were normal. With these complaints, she was referred to OB-GYN ward for better management. History of past illness. She had no history of diabetes mellitus, hypertension, bronchial asthma, tuberculosis, and thyroid disorder. Drug history, nothing contributory. Immunization history, she was immunized as per EPI schedule. Family history, nothing contributory. Socioeconomic status, she belongs to a middle class family. Menstrual history, age of menarche at 11 years. She was regularly menstruating woman with average flow and duration, but she could not mention her LMP accurately. Contraceptive history, not practice. Obstetric history, she married for 9 years, para to male baby by cesarean section, 1 abortion, and age of last child 1 year 8 months. On general examination, appearance ill-looking and toxic, height 5 feet 2 inches, weight 55 kg, average body build, well nourished and cooperative. She was severely anemic and some sign of dehydration present. Jaundice, cyanosis, koilonychia, leukocythemia and clubbing all were absent. Pulse 130 beats per minute, BP 80 by 60 millimeter of mercury, respiratory rate 828 breaths per minute, temperature 97 degree Fahrenheit, peripheral skin cold and clammy, lymph node not palpable, thyroid gland not enlarged, breast show normal pregnancy change. Cardiovascular system, respiratory system, and other systemic examination revealed no abnormality. Per abdominal examination, abdomen was slightly distended, tense and tender, bowel present. Per vaginal examination, vulva and perineum looks apparently healthy. There was no active bleeding or discharge. Salient features. Mrs. Shafia Akhtar, 24 years old, Muslim housewife, normotensive, non-diabetic, hailing from Joina Bazar, Sripur, got admitted to CBMCB with the complaints of severe lower abdominal pain for 8 hours, which was sudden, agonizing, colicky in nature, non-radiative. She also complains of vomiting for 2 times 3 hours back, which was small in amount, waterless and non-bilious. With these complaints, she was admitted to surgery ward where pregnancy test was done, which was negative. On the next morning, ultrasonogram of whole abdomen was done and referred to OB-GYN department. On general examination, the patient was toxic and ill-looking, severely anemic, cold and clammy skin, pulse 130 beats per minute, BP 80 by 60 millimeter of mercury, respiratory rate 28 breaths per minute, temperature 97 degree Fahrenheit. On abdominal examination, abdomen was slightly distended, tense and tender. On vaginal examination, there was no active bleeding or discharge. What is diagnosis? What is the menstrual history? Menstrual history, she was regularly menstruating woman with average flow and duration, but she could not mention her LMP accurately. Anyway, diagnosis তো বলে দেওয়া আছে Provisional diagnosis,
ruptured ectopic pregnancy with shock with severe anemia. Differential diagnosis: ruptured corpus hemorrhagicum, twisted ovarian tumor, and acute appendicitis. ডায়াগনোসিস করলো আচ্ছা তুমি থাক আলোচনা হবে এই মাইকটা দাও গাইড এবং অসংখ্য ধন্যবাদ সুন্দর একটা কেস করে কমন কেস আমাদের কাছে প্রায়শই কেস কল করে তোমার কাছে বিষয় ভেরি নাইস আমার কিছু কয়ে দিই যে ভাইরালগুলো আর স্পেসিফাই করবো ডান দিকে কথা না বাম দিকে কথা না মিড অ্যাবডোমেনের কথা কোন দিকে কথা ডান দিকে কথা হলে আমরা একদম চিন্তা করি বাম দিকে কথা হলে আমরা একদম চিন্তা করি আর আমার একটু কোশ্চেন যেহেতু এটা ভর্তি হচ্ছে সার্জারি ডিপার্টমেন্টে আমার কোশ্চেন কোশ্চেনের যে আমরা যদি একটা ভাইরালগুলো পেয়ে নিয়ে আসে এবং বমি করে হ্যাঁ তার জ্বর আছে না জ্বর নাই তার তো হিস্ট্রি জ্বর আছে না তো যেহেতু এটা সার্জারিতে ভর্তি হচ্ছে তুমি তো প্রথম চিন্তা করো যে অ্যাকুট অ্যাপেন্ডিসাইটিস নাকি ইউটিআই তার চিন্তা করি না আমরা আমাদের যদি ভর্তি হয়ে যায় ভাইরাসগুলো পেয়ে তারপর আমি প্রথম চিন্তা কি করি চিন্তা করি যে অ্যাপেন্ডিসাইটিস নাকি ইউটিআই তার জন্য তার আমরা টেস্ট সিবিসি করো ইউরিন ফায়ার তুমি কেন বিগিরে প্রথম তুমি প্রেগন্যান্সি টেস্ট করো একটা কোশ্চেন তুমি কেন তার সিবিসি ইউরিন না করে তাকে প্রেগন্যান্সি টেস্ট করো এটা যে আমাদের মেডিসিনে কিন্তু বলা আছে কোনো চাইল্ড বিয়ারিং এজে কোনো মেডিসিন তোমার কাছে আসে ইউ মাস্ট আজ এবং তার মেনিস্ট্রেস খুব ইম্পর্টেন্ট চিকিৎসা করতে হলে ইম্পর্টেন্ট ডায়াগনোসিস করতে হলে ইম্পর্টেন্ট তো এটা আমার তো ঠিক আছে আমার কোশ্চেন Ruby, according to a complaint of the patient is admitted in the right department. His lower abdominal pain with vomiting and tenderness is present full over the lower abdomen, not in the right abdomen. So they thought it may be a case of acute appendicitis. She admitted in the surgery ward, but she could not deliver her menstrual history accurately because according to this Margia, she cannot tell the menstrual history, LFP, last LFP. In any case of like this, we confused acute appendicitis with ectopic pregnancy or any ovarian or fallopian tube complication. So, as a routine, we are doing, in case of female, we are doing pregnancy test. Though it is coming what? 1:30 a.m. But beta HCG done or not? Beta HCG done on হচ্ছে before OT. আমাদের এখানে এসেছে 12:45 পেশেন্ট আসার পরে আমরা বিটা HCG পাঠিয়ে দিয়ে ওটি করেছিলাম। So beta HCG how much time? 2889 milliintestinal. More inclined towards the pregnancy or ectopic pregnancy. For that reason, we shifted the patient to the surgery. সিবিসি করার প্রয়োজন নাই ইউরিন দরকার নেই No, this is done simultaneously. CBC and urine test also done simultaneously, but beta HCG and pregnancy should be done together with other investigation. থ্যাংক ইউ প্রফেসর শিলা। প্রথম কথা হলো যে চিত্ত স্যার যে প্রশ্নটা করছে অ্যাকচুয়ালি আলট্রাসোনোগ্রাফি রাতে করতে পারলে 800 ভালো হতো। না সার্জারিতে যখন পেশেন্ট আসে তখন আমরা দুটো জিনিস খুব গুরুত্ব দেই। একটা হলো যে চিন্তা করা হয় অ্যাকিউট অ্যাবডোমেনে দুটো জিনিস খুব বেশি আমরা চিন্তা করি, একটা হলো আলট্রাসোনোগ্রাফি, একটা হলো প্লেন এক্স-রে অ্যাবডোমেন ইনডিরেক্ট প্রস্তাব। এই দুটাই মোটামুটি আমাদের ডায়াগনোসিস হয়ে যায়। আর আরেকটা জিনিস যেটা বলি যে একটোপিক প্রেগন্যান্সি, সার্জনের মাথায় একটোপিক প্রেগন্যান্সি সব সময়ই থাকে। ইভেন মেনস্ট্রুয়াল হিস্ট্রি নিয়েও কিন্তু সন্দেহ থাকে। মেনস্ট্রুয়াল হিস্ট্রি যেমন স্পটেড ব্লাডকে অনেক সময় মনে করে যে হ্যাঁ মেনস্ট্রুয়েশন হয়ে গেছে, কিন্তু আসলে ওটা ইমপ্লান্টেশন ব্লিডিং, এটাও সাথে সাথে মনে রাখতে হবে। আরেকটা দুটা জিনিস এখানে আমার একটু কোয়েরি, একটা হলো রাপচার্ড স্কার সাধারণত আমরা ইটেরাইন স্কার রাপচার্ড স্কার বলতে
in case of gynecology and ops. আচ্ছা আমার হিস্ট্রি শেষ হয়নি এখন। না আমি বলতেছি এটা আরেকটা হলো যে আমরা তো একটা জিনিস একটু রাস্তার একটু দেখেছি যে এখানে কোয়ালিটি পেইন হলো কেন এই প্রশ্নটা আমার। আচ্ছা আমি আমার মনে হয় যে শেষ হওয়ার পরে she and whole department we have many resource person. ম্যাডাম তাহলে আগাবো। হ্যাঁ Investigations done on 23rd January 2024. Urine for pregnancy test negative. Blood grouping RH typing B positive. HbSAg negative. CBC on hemoglobin 7 gram per deciliter. Urine RME 25 to 26 high power per high power fluid. Ultrasonogram of whole abdomen suggestive of heterogeneous pregnancy. Like one is 8 weeks intrauterine pregnancy with mild peri-sac collection. Second one is ruptured ectopic or tubal abortion possibly in left adnexal region. Beta HCG 2889 milli international unit per ml. This is ultrasonogram figure on our hospital. So clinical diagnosis: heterotopic pregnancy, one intrauterine and another ruptured ectopic pregnancy with shock with severe anemia. Management: ruptured ectopic pregnancy is a gynecological emergency, so we decide to perform immediate laparotomy and side by side resuscitation. Management of the shock: call for help to mobilize emergency team. 2 wide bore IV cannula, arrange 3 units of blood, infusion plasma salt, antibiotics and catheterization. OT note: date and time 23rd January 2024 at 1:15 p.m. Laparotomy done under general anesthesia. Perioperative findings: previous uterine scar was found ruptured. Product of conception were found in uterovesical pouch. Both ovaries and fallopian tubes were intact. There was huge amount of clotted and unclotted blood in the peritoneal cavity. Procedure: with all aseptic precautions, abdomen was opened by phalangeal incision. Uterine scar was found ruptured, through which clotted blood was found coming out. The product of conception was found in uterovesical pouch. Remaining product of conception from uterus was removed through scar. All the clotted and unclotted blood along with intact sac of product was removed from the peritoneal cavity. Scar was repaired by interrupted suture. After counting all instruments and mop, abdominal cavity was washed out by normal saline and a wide bore drain tube was given before closing all layers. Specimen was sent for histopathology. Perioperative picture show clotted blood comes through uterine scar. অসুবিধায় বোঝা যাচ্ছে Uterine scar ruptured. Uterine scar ruptured. Fetal product of conception in surgeon's hand. It is intrauterine or extrauterine? Intrauterine but comes through by ruptured scar. Clotted and unclotted blood in kidney tray, but most of the blood in sucker tube suction. পরিমাণ ভিড় আছে। So confirmed diagnosis:
ruptured scar ectopic pregnancy with shock with severe anemia. Post-operative management as usual. In after operation, we give 3 units of blood for patient management. Post-operative follow-up. All vital signs of the patient improve gradually. Histopathology reports show product of conception. Patient was discharged on her 7th post-operative day with advice. Advice during discharge: avoid heavy work for 3 months, avoid coitus for 6 weeks, follow up after 15 days of discharge. She was advised to for taking long-term contraceptive method. Overview on scar ectopic pregnancy. Now the floor is open for open discussion now.